नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले शिक्षण चालूच आहे आणि त्याच अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून व्हिडिओ थ्रू आपण आज भेटणार आहोत. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा विषय आपण बघणार आहोत इयत्ता 7वी सामान्य विज्ञान स्थितिक विद्युत static electricity. Dear students, in the previous video we have learned about static electricity. Let's have a look. All substances are made up of very tiny particles and the electric charge is an intrinsic property of these particles. When the positive charge and the negative charge of an object are balanced, the object is neutral. Neutral means there is no net charge on the object. Now, if the charges are not balanced, the object is said to be charged. जर हे दोन्ही प्रभार समतोल नसतील तर ती वस्तू प्रभारित आहे असे म्हटले जाते आणि जेव्हा हे धनप्रभार आणि ऋणप्रभार समतोल असतात तेव्हा ती वस्तू न्यूट्रल म्हणजेच उदासीन असते. The scientist Benjamin Franklin named the electric charges as positive charge and negative charge. Moreover, if an object has more electrons than protons, it is negatively charged. And if an object has more protons than electrons, it is positively charged. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. And therefore, number of protons and electrons will define the negatively charged or positively charged. If an object has equal number of protons and electrons, the object is said to be neutral. Okay? तर अशा प्रकारे आपण मागील भागामध्ये धनप्रभार, ऋणप्रभार याविषयी माहिती मिळवलेली आहे. विद्युत प्रभाराचा उगम कसा होतो हेही बघितलेलं आहे. आज आपण घर्षण विद्युत म्हणजे काय आणि याच्या काही गुणधर्म, या घर्षण विद्युतचे जे गुणधर्म आहेत ते अभ्यासणार आहोत. सो विद्युत प्रभार, व्हॉट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Whenever we rub a plastic scale or a comb on paper, we often see that the small bits of paper gets attracted towards that plastic scale or that comb. Means there is some static electricity, that is electric charge will develop on that plastic scale or plastic comb. See here, अशा प्रकारे कागदाचे कपटे काय होतात, त्या प्लास्टिकच्या पट्टीकडे आकर्षिले जातात. Now this charge remains there for a time being and therefore it is called as static electricity. हा प्रभार वस्तूवर स्थिर राहत असल्याने त्याला स्थितिक विद्युत प्रभार असे म्हणतात. Now what is frictional electricity? In this picture, see what is happening. That can is rolling without touching it, right? See, observe the picture carefully. ज्या बाजूला ती प्लास्टिकची रॉड किंवा तो पट्टी घेतली जात आहे त्या बाजूला तो कॅन रोल होताना आपल्याला दिसून येत आहे, राईट? इट इज रोलिंग टुवर्ड्स दॅट plastic rod. Now what is this? Why this is happening? The electric charge generated by friction is called frictional electricity. Now that rod is
rubbed by that cloth. And due to this rubbing or due to this friction, the electric charge gets generated on that plastic rod. Now this charge is produced only at the place of friction. Remember, this charge where it is produced only at the place of friction, and hence it is called static electricity. बघा, ज्या ठिकाणी घर्षण केलेलं आहे, घर्षणामुळे हा विद्युत प्रभार निर्माण होतो आणि ज्या ठिकाणी घर्षण केलेलं आहे त्याच ठिकाणी हा प्रभार आहे आणि म्हणून याला काय म्हणतात, घर्षण विद्युत असं म्हणतात आणि हे वस्तूवर अगदी थोड्या वेळेपर्यंतच राहतात. This charge of static electricity are absorbed in moist air. It remains on the object for a short duration. Okay, so we can experience this type of static charges particularly in dry weather, that is in winter. If we perform this experiment in winter, we will get the better result. So dear students, या ठिकाणी बघा, फुग्याचा एक प्रयोग आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. हा फुगा आता बघा केसावर अशा प्रकारे आपण घासला, घर्षण केला तर आपल्याला लक्षात येतं बघा काय होतंय, केस त्या फुग्याकडे आकर्षिले जातात. म्हणजे घर्षणाने त्या फुग्यावर एक प्रकारचा चार्ज निर्माण झाला आहे, प्रभार निर्माण झालेला आहे. तर अशा प्रकारे मी सांगितल्याप्रमाणे काही थोडा वेळपर्यंत हा प्रभार राहतो आणि त्या वस्तूवर हा थोडा वेळपर्यंत तो प्रभार राहतो आणि म्हणूनच याला काय म्हणतात, स्थितिक विद्युत असे म्हणतात. Dear students, please see this picture carefully. What is happening? The papers are getting attracted towards that rod. So the charge is there on that rod and not on the paper. Okay, there are bits of paper and they are getting attracted towards the rod. So prabharit vastu, here the rod is charged. There is a charge on that rod which is there due to friction. So prabharit vastu, prabhar nasleल्या वस्तूला, there is no charge on the paper. So प्रभारित वस्तू प्रभार नसलेल्या वस्तूला आपल्याकडे आकर्षून घेते. You can do these experiments, very simple, and there is no any harm in doing these experiments on your own. So please try, dear students, to perform these experiments.
अशा प्रकारे आपण बघा थर्माकोलच्या 2 डिश एकमेकांवर घासून एकमेकांच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्या एकमेकांपासून दूर जातात। आता बघा काय केले मी, काय म्हणाले, एकमेकांशी घासून किंवा एका कपड्यावर घासून तुम्ही एकमेकांच्या अशा जवळ आणण्याचा प्रयत्न करा, ह्या डिश एकमेकांपासून दूर जातील का? थोडासा विचार करा तुम्ही, नक्की तुम्हाला याचं उत्तर मिळेल। पहिल्या चित्रात काय सांगितलं मी, तर प्रभारित वस्तू म्हणजेच रॉडवर घर्षणाने प्रभार निर्माण केलेला आहे, त्यामुळे कागदाचे तुकडे त्या रॉडकडे काय होत आहेत, आकर्षित होत आहेत। ओके, म्हणजेच त्या कागदाच्या तुकड्यांवर चार्ज नाहीये, प्रभार नाहीये। बट इन सेकंड पिक्चर, दुसऱ्या चित्रामध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला, या थर्माकोलच्या 2 डिश तुम्ही कपड्यावर घासून मग एकमेकांच्या जवळ आणा। सो डिअर स्टुडंट्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। काय होईल या स्थितीमध्ये? येस, द सेम चार्ज विल डेव्हलप ऑन बोथ द डिशेस and that's why they will go away from each other. In scientific term, we can say this, that they are getting repelled. So what is repelled and what is attraction? Before that, we will see induction, विद्युत प्रवर्तन। दोन वस्तू परस्परांजवळ आणून विद्युत प्रभारांचे आकर्षण किंवा प्रतिकर्षण होणे या क्रियेला विद्युत प्रवर्तन असे म्हणतात। When an uncharged object is placed very close to a charged conductor without touching, the nearer end acquires a charge opposite to the charge on the charged conductors and the two bodies gets attract to each other. This is called charging by induction. ओके, तर दोन वस्तू परस्परांजवळ आणून आयदर वी कॅन अट्रॅक्ट और वी कॅन रिपेल, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, विद्युत प्रवर्तन असे म्हणतात। तर विद्युत प्रभारित वस्तू या प्रभार नसणाऱ्या वस्तू आकर्षित करतात। तर विद्युत प्रवर्तन म्हणजे काय, यासाठी आपण एक छोटासा एक्सपेरिमेंट बघणार आहोत। या ठिकाणी हे 2 स्ट्रॉ घेतले, लोकरीचा कापड आणि एक बॉटल घेतलेली आहे। एक स्ट्रॉ मी बॉटलवर ठेवला आणि दुसरा स्ट्रॉ त्या Now see what I am doing. Now rubbing both the straws on that woolen cloth, keeping one straw on the bottle and taking other straw near that straw. What will happen? Yes, the straw on the bottle is getting away from the straw in my hand. Why this is happening? So dear students, I have rubbed both the straws on the woolen clothes, means there is same charge on the both straws. There is same charge on both the straws, and therefore when two straws carrying similar charges are brought near each other, they will get
repel, they will get repel. म्हणजेच काय, तर समान विद्युत प्रभार असलेल्या दोन वस्तू जवळ आणल्यास प्रतिकर्षण होते आणि म्हणूनच बाटलीवरचा स्ट्रॉ हातातल्या स्ट्रॉ पासून दूर गेला. ओके, नाउ नेक्स्ट what I am doing, see here, taking that cloth near the straw. Now a charged straw and oppositely charged cloth which was used for rubbing, when they brought each other, there is attraction. The straw on the bottle is going near that cloth. म्हणजेच प्रभारित वस्तू, the straw is charged, that is charged object, and the woolen cloth which is used for rubbing, when they brought near to each other, there is attraction. प्रभारित वस्तू आणि घर्षणासाठी वापरलेले कापड यांच्यामध्ये आकर्षण झालेले दिसून येते. So, electrically charged objects attract uncharged objects. There is repulsion between like electric charges and there is attraction between unlike electric charges. Okay? Dear students, या ठिकाणी बघा तुम्हाला काय दिसतंय. सुरुवातीला पाण्याचा प्रवाह बघा आणि आता घर्षण केल्यानंतर फुगा जेव्हा पाण्याच्या प्रवाहाकडे आपण नेतो तेव्हा पाण्याचा प्रवाह बघा. Observe it carefully. Now after rubbing the balloon on the cloth, and if we take that balloon near the flow of water, it is clearly seen that there is a bend in the flow of water. So why this happen? Now what happens exactly in this? Let's see. Now this is a flowing water. Now at first we can see that there is a flow of water, that is water is flowing straight way. Okay, सुरुवातीला फुगा जवळ न्यायच्या अगोदर पाण्याचा प्रवाह काय होत दिसतोय आपल्याला, सरळ दिसतोय. मीन्स ऍट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट चार्ज, मीन्स द पॉझिटिव्ह अँड द निगेटिव्ह चार्ज ऑन दॅट ऑब्जेक्ट आर बॅलन्स्ड. ओके, नाउ आफ्टर रबिंग दॅट बलून ऑन द क्लोथ, द बलून विल गेट चार्ज. हिअर आय एम टेकिंग comb. So when we rub a comb on the cloth, the comb will get negatively charged, and thus when a negatively charged comb comes near the flowing water, what happens? See, negative particles in it nearest the comb are pushed away, and what happens? See, that part becomes positively charged due to deficiency of a negative charge. ऋण कण काय झाले, दूर सारले गेले आणि त्यामुळे हा एवढा भाग काय झाला, धन प्रभारित झाला. आता कंगव्यावरचा ऋण प्रभार आणि हा धन प्रभार आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय झालं, आकर्षण झालं आणि त्यामुळे आपल्याला हा पाण्याचा प्रवाह कंगव्याकडे झुकलेला दिसून येतो. The comb has negative and the water has positive charge, and due to attraction between these positive and negative charges, means they are opposite charges, the flowing water gets attracted towards the comb. As soon as we have taken the comb away, the negative particles in the flowing water come back to their original position, and again positive and negative charges become equal in number. As a result, water becomes uncharged again and it stops getting attracted to the comb as it is away from it. Okay, so remember,
The number of positive and negative charges are equal on an uncharged or neutral object. प्रभार नसणाऱ्या किंवा उदासीन वस्तूवर धन व ऋण प्रभारांची संख्या सारखी असते आणि म्हणून तो प्रवाह काय दिसतो आपल्याला सरळ दिसतोय. अँड सेकंड, प्रवर्तनाने ड्यू टू इंडक्शन, प्रवर्तनाने निर्माण झालेला विद्युत प्रभार फक्त विद्युत प्रभारित वस्तू जवळ असेपर्यंतच टिकतो. The electric charge generated by induction stays only as long as the charge object is near to it. आपण जसा कंगवा बाजूला नेतो, as soon as we take a comb away from that flow of water, what happen? The charge on that water flow gets reduced and it will fall straightway. So when the comb is taken away, water becomes uncharged again and stops getting attracted to the comb as it is away from it. See here, and thus we can say that there is a frictional electricity in the flow of water due to this comb or balloon. So in this way we can induce electricity in the flow of water. Now dear students, what he is doing? He is rubbing the balloons on the hair and the balloons get stuck to the wall, right? Why this is happening? Why the balloon is sticking to a wall? So balloon has been rubbed enough times to gain a sufficient negative charge and so it will be attracted to the wall. See here. So what happens when we rub a balloon on the hair? The balloon will get negative charge and as soon as we take this balloon near the wall, the negative charge will get away from this charge and the positive and negative charge, they will be attracted and that's why the balloon is sticking to the wall. भिंतीजवळ आपण जेव्हा प्रभारित फुगा नेला म्हणजे ज्यावेळेला घर्षणाने त्या फुग्यावर प्रभार निर्माण होतो असा फुगा जेव्हा आपण भिंतीजवळ नेतो त्यावेळेला भिंतीवर फुग्याच्या जवळच्या भागावर काय होतो बघा, विजातीय प्रभार निर्माण होतो. ऋण प्रभार दूर गेला आणि धन प्रभार त्या ठिकाणी जवळ आला आणि धन ऋण प्रभार यांच्यामध्ये आकर्षण झाल्यामुळे म्हणजेच फुग्यावरचा ऋण प्रभार आणि भिंतीवरचा धन प्रभार यांच्यामध्ये आकर्षण झाल्यामुळे तो फुगा भिंतीला चिकटतो. The balloon gets stuck to the wall. So what is attraction? See here, plus minus. So there is an attraction between unlike electric charges. विजातीय प्रभारांमध्ये आकर्षण असतं, plus and minus. So electrically charged objects attract uncharged objects. And what is repulsion? Pratikarshan. Plus plus, that is same. Minus minus same. So they will repel each other. So there is repulsion between the like electric charges. So plus plus, minus minus, these are like charges. So there is a repulsion between the like electric charges. And hence repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object. Now, in the world of static electricity, remember oppositely charged objects attract each other. Remember, see here, minus and plus. These are oppositely charged, so they attract each other. And objects with like charges, that is minus minus, they are going away from each other.
प्लस प्लस गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर, दॅट इज रिपल्शन. जसं चुंबकामध्ये आपण बघतो सजातीय ध्रुवांमध्ये प्रतिकर्षण असतं आणि विजातीय ध्रुवांमध्ये आकर्षण असतं. सेम वे घर्षण विद्युत स्थितिक विद्युत मध्ये आपण बघतो आहोत. सजातीय ध्रुवांमध्ये प्रतिकर्षण असतं आणि विजातीय प्रभारांमध्ये आकर्षण असतं. सजातीय प्रभारांमध्ये प्रतिकर्षण आणि विजातीय प्रभारांमध्ये आकर्षण असते. नाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सुवर्णपत्र विद्युतदर्शी. Now this is a simple device which is used to detect the electric charge on an object. विद्युत प्रभार ओळखण्यासाठी विद्युतदर्शी हे उपकरण वापरले जाते. आता या उपकरणामध्ये काय असतं बघा, या ठिकाणी इट कन्सिस्ट ऑफ अ कॉपर रॉड which has a metal disc. Here there is a metal disc at the upper end. This is a copper rod. At one end there is a metal disc, and at the other end there are two thin gold leaves. Now this rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. When an uncharged object is taken, see here, uncharged object is taken near the disc, the leaves remain unclosed. But if you take a charged object near the disc, you can see that there is these leaves gets open up. When we touch the disc with our hand, the leaves gets collapse because the charge in the leaves goes into the earth because through our body, means the leaves get discharged. So gold leaf electroscope, it is a simple device to detect the electric charge on an object. See here, this is a metal disc, that is a cap. This is a copper rod, that is copper conductor, and these are gold leaves. धातूची चकती, हा एक तांब्याचा दांडा, आणि दुसऱ्या बाजूला दुसऱ्या टोकाला काय लावलेली आहेत, दोन पातळ पाने लावलेली आहेत. आणि अशा एका बाटलीमध्ये हे ठेवलेलं असतं. ही चकती बाटलीच्या वर राहील अशी त्याची रचना केलेली असते. आपण एखादी प्रभार नसलेली वस्तू चकतीजवळ नेली तर ही पानं अशी मिटलेलीच राहतात. पण बघा, चार्ज, इफ यू टेक अ चार्ज रॉड near these discs, what is happening, these leaves will gets charged and they will go away from each other. See here, they will go away from each other. ज्या वेळेला आपण प्रभारित वस्तू चकतीजवळ नेतो त्यावेळेला काय होतं, सजातीय प्रभार निर्माण होतो, प्लस प्लस. सी हियर, and therefore this is plus, and pravartana, due to induction, this charge gets transferred through this copper rod to the gold leaves, and the gold leaves also get positively charged, and due to this positive, the gold leaves go away from each other, means there is repulsion. So there is repulsion, and that's why to detect the electric charge, this gold leaf electroscope has been used. So today what we have learned, let's revise. There is attraction between unlike electric charges, and there is repulsion between like electric charges, means positive and negative charges attract each other, and positive or negative they repel each other. The electric charge generated by induction stays only
as long as the charge object is near to it. And the number of positive and negative charges are equal on an uncharged or neutral object. The number of positive and negative charges are equal on an uncharged or neutral object. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबणार आहोत. अशाच काही सुंदर सुंदर व्हिडिओसहित पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत थँक यू. घरी राहा, सुरक्षित राहा.